So good morning students, welcome to Neet Care. My name is Chaitanya, I am a physics faculty. As a part of our orientation program, in the last class I have discussed a very important concept related to motion under gravity, that is projection from top of a tower. And in the present session I am going to take pseudo force from Newton laws. This is. So pseudo force is a kind of thing really having confusion for many students. And even if you take some applications related to the pseudo force, usually majority of the student community will do mistakes in overlook. So that's why today I have taken pseudo force in our discussion. In the next few minutes you are going to get ultimately a crystal clear idea about pseudo force. And before entering into the pseudo force, let us discuss what is inertial and non-inertial frame. If you understand inertial frame and non-inertial frame, this is. If you take inertial and non-inertial frame, then automatically you will get a idea on pseudo force easily. So let's discuss for some time about inertial and non-inertial frame, and after that let's get into the pseudo force. So now if you take inertial frame, for discussing the state of rest or motion, see usually the state of rest or the state of motion, these two words are relative. Is it or not? Relative in the sense, let us imagine a situation where man standing in a bus. So when the bus is moving, then the man will be at rest relative to bus. But with respect to ground, the man is moving. Is it or not? So that's why you would have written the state of rest and motion are relative. We can't say that this person is at rest all the time and that object is at rest all the time. The example is you are sitting in a car and moving along with the car. So relative to car you will be at rest, but relative to ground you are moving. Is it or not? That's why these two words are very crucial in understanding pseudo force. So before discussing the pseudo force, we are taking inertial and non-inertial frame, and before that let us try to understand the importance of this one, the word rest and motion, which are all the time relative. Relative to ground you will be at rest. Usually ground frame is taken as the standard frame of reference. Is it or not? For discussing the state of rest or motion, ground frame is taken as the standard frame of reference. So with respect to ground and surrounding itself, we conclude that the body is in motion. Is it or not? So suppose while traveling in a car, if you say that it is moving with 100 kmph, then with respect to which you are concluding 100 kmph? With respect to road, or with respect to ground, or with respect to surrounding things. Is it or not? So the state of rest or motion are almost explained with respect to ground frame. So that's why we will take ground frame or earth frame as the universal frame of reference. And usually inertial frame comes under ground frame only. We can take example for inertial frame as ground frame. It's okay. But technically if you want to define what is exactly inertial frame, then inertial frame is the one which always remains at rest or which always moves with uniform velocity. Right. This is inertial frame
Any frame of reference, not only ground, you can take any frame of reference which always remains at rest or moving with uniform velocity, can be treated as inertial frame. No acceleration, it shouldn't accelerate here, no acceleration. Usually all the frames at rest comes under inertial frame, or moving with uniform velocity. Uniform velocity means constant velocity, no acceleration. Usually we will treat rate of change of velocity as the acceleration, no? Here acceleration will not be there. And another point to remember in inertial frame is Newton laws are applicable, right? And when we are discussing any situation in inertial frame, only real forces are taken, real forces are considered or taken in free body diagram, FBD. So these 3 points are crucial in understanding inertial frame. What exactly inertial frame? Best example is ground frame of reference. So unknowingly, for describing the motion, okay, the state of motion or rest, we take ground as the standard frame, which is inertial all the time. And in the Newton laws, for understanding various situations, we will draw free body diagram, no? FBD, we call it as FBD, famous as FBD, free body diagram, where we represent all the forces acting on the body. Okay, in FBD, we write all the forces acting on the body along with the directions. That is free body diagram. So when you draw the free body diagram, usually we consider inertial frame. And this FBD, once the frame is changed, then the process of drawing FBD also changes, right? But usually we were habituated drawing in inertial frame, that is the standard frame, right? That is the ground frame. So where these 3 points are compulsory. If you take any FBD, you must take only real forces as far as inertial frame is considered. And Newton laws are comfortably applicable, and any frame that is at rest or moving with uniform velocity considered as inertial frame, right? Okay, next, if you take a non-inertial frame here, those 3 are the important points in inertial frame. Have you copied? In inertial frame, those 3 points are very important. Next, take non-inertial frame. Here we will find the importance of pseudo force. Right. Non-inertial frame means any frame that is accelerating, or you can also call this as acceleration frame of reference. Both are same. Non-inertial frame or acceleration frame of reference. Any frame which is accelerating can be treated as non-inertial frame. Okay? And here in the non-inertial frame, Newton laws are not applicable. This is a main backdrop in non-inertial frame. Accelerating frame of reference, like you take a bus is accelerating, and if you discuss the motion with respect to bus, then it will be non-inertial frame. Okay, non-inertial frame of reference. And here Newton laws are not applicable, whereas in inertial frame Newton laws are applicable. In fact, Newton laws were explained with respect to ground frame of reference, which is inertial. And it's also concluded that Newton laws can also be applicable in any frame moving with uniform speed, constant speed, but not accelerating, right? Suppose if the body is accelerating or if the frame is accelerating, then Newton laws are not applicable here. So that's why when Newton laws are not applicable, you must find out some method to apply the Newton laws. Otherwise, without Newton laws, we can't take any formula related to the force, that is F is equal to ma, or else F is equal to rate of change of momentum, dp by dt. These cannot be applicable
So till now the formula for the force is chosen from Newton laws itself. Newton laws are really very crucial. In fact, almost entire information related to the force, right, given by Newton laws only. So the moment when you use Newton laws, compulsory either this rate of change of momentum or MA. Okay, so those are applicable. But if Newton laws are not applicable, this formula cannot be used here. So if you draw the free body diagram, this formula cannot be used. Without F is equal to MA net force, we can't even draw a free body diagram in non-inertial frame. That's why listen carefully. In order to validate Newton laws here in non-inertial frame, to validate Newton laws here in non-inertial frame, along with all real forces, see, here we'll take like this, along with all real forces, this is to validate Newton laws along with all real forces. It's okay. One pseudo force is used in FBD here, so that Newton laws can be applicable. And ఏం లేదు, ఒక్క సూడో ఫోర్స్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్లో నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో న్యూటన్ లాస్ అప్లై చేయొచ్చు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సూడో ఫోర్స్. ఓకే, అంటే ఏం లేదు, సూడో ఫోర్స్ ఇస్ అవన్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఆరిజిన్. అది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది సూడో ఫోర్స్ అన్నది మనకు తెలియదు, నేచర్లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. కానీ అది మనం ఫీల్ అవ్వాలి లేదా దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలంటే నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో మనం ఉండాలి. అండర్స్టూడ్? సో వెన్ వీఆర్ ఇన్ ద నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్, దెన్ వీ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సూడో ఫోర్స్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. సపోజ్ మనం ఎలివేటర్ లిఫ్ట్లో ఇట్లా పైకి వెళ్తున్నాం, దెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ వీఆర్ యాక్సిలరేటింగ్ అప్వర్డ్, కానీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ అనదర్ ఇన్ ద లిఫ్ట్ విల్ బి అట్ రెస్ట్. అట్లనే వీఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ ట్రైన్, ఆర్ వీఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ బస్, or we are moving in a car, any kind of automobile you take. So if two persons are sitting side by side, అప్పుడు ఏమవుతుంది, with respect to one another they will be at rest, కానీ with respect to ground they are moving. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాళ్ళు రెస్ట్లో ఉండడం కరెక్టా, మోషన్లో ఉండడం కరెక్టా? ఆర్ దే రియల్లీ ఎట్ రెస్ట్, ఆర్ దే రియల్లీ ఇన్ మోషన్? ఆర్ దే రియల్లీ ఎట్ రెస్ట్ ఆర్ ఆర్ దే రియల్లీ ఇన్ మోషన్? విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్? Which one is correct? Man sitting in a bus is moving, and both are correct here. Is it or not? With respect to bus they are at rest, with respect to ground they are moving. Both are correct. అంటే ఇక్కడ ఫ్రేమ్ మారిపోవడంతో స్టేట్ మారిపోతుంది. నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో రెస్ట్లో ఉన్నాం, ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో మోషన్లో ఉన్నాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అంటే ఇక్కడ సూడో ఫోర్స్ అన్నది అప్లై ఎందుకు చేస్తామంటే, టు అండర్స్టాండ్ ద స్టేట్ ఇన్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్. అదర్వైజ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో చాలా అన్సర్టనిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు డ్రా ఎ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఇన్ ఎ బస్. లెట్స్ కన్సిడర్ ద బస్ ఈజ్ యాక్సిలరేటింగ్, ఇట్లా వెళ్తుంది అనుకుంటున్నాను బస్. ఇట్స్ ఓకే. నవ్ ఇన్ ద బస్ హియర్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, లెట్స్ కన్సిడర్ ఎ మ్యాన్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఎ బస్ లైక్ దిస్. నో డౌట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద మ్యాన్, మాస్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ M తీసుకుందాం, దెన్ ద ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ద మ్యాన్ ఈజ్ MA, రైట్, వేర్ M ఈజ్ ద మాస్ ఆఫ్ ది మ్యాన్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్, no doubt the man is accelerating along with the bus with respect to ground. That's clear. But with respect to bus, he is not moving, he is standing, he is at rest. And that means here, because of pseudo force which always acts in backward direction, so this is the pseudo, he is at rest. And listen carefully, pseudo force is the one which always acts or which always appears in non-inertial frame. అదొక్కటి క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ అనగానే సూడో ఫోర్స్ గుర్తు రావాలి, రైట్? సూడో ఫోర్స్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఓన్లీ ఇన్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ అండ్ ద డైరెక్షన్. అదర్వైజ్ యూ సీ ఇక్కడ సూడో ఫోర్స్ ఉంది, ఇది రియల్ ఫోర్స్.
So this is the real force, right? This is right. So this is the real force. Real force on the man is acting in the direction of the bus. నేను ఇక్కడ క్లియర్గా డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. సో MA is the real force acting on the man in the direction of the bus. అంటే డైరెక్ట్ బస్ ఎట్ యాక్సిలరేట్ అవుతుందో అదే డైరెక్షన్లో ఇక్కడ రియల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ రియల్ ఫోర్స్ సూడో ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బ్యాక్వర్డ్. అది కూడా ఎంఏనే, ఇది కూడా ఎంఏనే, బట్ ఇది సూడో. అంటే ఇన్సైడ్ ద బస్ the man is experiencing two equal and opposite forces, so that net force is 0. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, man is experiencing equal and opposite forces, so that net force is 0. ఇక్కడ is the situation. So that man is at rest. అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనం. How man remains at rest in the bus means because of the pseudo force. How do we keep at rest in the elevator while accelerating up and down means because of pseudo force. Understood? So this is the importance of pseudo force. Usually while drawing free body diagram, many students ఏం చేస్తారంటే irrespective of inertial and non inertial they will write pseudo force. అంటే మన ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లోనే ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్లో pseudo force పెట్టేస్తారు. The result will go wrong. అలా కాదు. The first point is pseudo force must be kept only when the discussion is in non-inertial frame, అంటే యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్. ఏదైనా ఒక బాడీ యాక్సిలరేట్ అవుతుంది. ఇట్ మే బి ట్రక్, లారీ కానీ, ట్రక్ కానీ, బస్, కార్, ఎనీథింగ్. వెన్ ఏ బాడీ ఈజ్ యాక్సిలరేటింగ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఆర్ రెస్ట్, ఎనీథింగ్, or if you want to draw the free body diagram of a certain object in non-inertial frame, అప్పుడు కంపల్సరీ సూడో ఫోర్స్ తీసుకోవాలి. అంటే సూడో ఫోర్స్ తీసుకోవాలంటే కండిషన్ ఏంటి, నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో డిస్కషన్ ఉండాలి. అంటే నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ వి యూజ్ ద సూడో ఫోర్స్, రైట్? అండ్ నౌ లిజన్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ సూడో ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్ ద టైమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ సూడో ఫోర్స్ విల్ బి ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్. అంటే బస్ రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది అనుకో, pseudo force will act left side. When the bus is moving left side, pseudo force will act right side. Or you take elevator, if it is accelerating upward, pseudo force will act downward. Or when the elevator is coming down, pseudo force will act upward. And 2 points is strong, you need to keep it in mind while drawing FBD every time with the help of FBD, because in Newton laws you are having almost 90% plus applications depending on free body diagram. Because free body diagram is the one where we give the direction of forces acting on the object, various forces, because by default gravity act అయిపోతుంది కదా, is it or not? On any object on the surface of the earth, gravity will act vertically downward. mg అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. యాక్షన్ రియాక్షన్, n is equal to mg we will write if a body is kept on the ground, is it or not? Reaction force, action force. అంటే ఎర్త్ పైన ఫోర్స్ 0 ఉండదు, ఎక్కడైనా గ్రావిటీ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై if you draw free body diagram of any object, even if you draw with respect to me, gravity is acting vertically downward and I am standing on the dais, normal reaction is acting upward, so the normal reaction is balancing the gravity, is it or not? So definitely if you draw the free body diagram, compulsory, right, you need to give forces acting in different directions, right? అంటే ఎప్పుడైతే డిస్కషన్ మనకు నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో వచ్చింది అనుకోండి, ఓన్లీ రియల్ ఫోర్సెస్ కెనాట్ గివ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ది బాడీ, సూడో ఫోర్స్ తీసుకుంటూ వస్తుంది, రైట్? సో దట్ నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ 0, సో ద మ్యాన్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్, అంతే. అంటే వెన్ వీ డ్రా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఇన్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్, దెన్ వీ యూజ్ సూడో ఫోర్స్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది సూడో ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుందమ్మా, యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్కి ఆపోజిట్ ఉండాలి. అండ్ ఫార్ములా ఫర్ సూడో ఫోర్స్, సూడో ఫోర్స్కి స్పెసిఫిక్ ఫార్ములా ఏముండదు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ ఏ. m ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ మ్యాన్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సూడో ఫోర్స్. సూడో ఫోర్స్ ఎప్పుడు ఫార్ములా ఎంఏనే. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సూడో ఫోర్స్ అని ఎవరైనా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అడిగితే అస్సలు టెన్షన్ పడద్దు. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు MA, that is the pseudo force.
జస్ట్ లైక్ న్యూటన్ సెకండ్ లా F ఈక్వల్ టు MA ఉంది కదా, దాదే సూడో ఫోర్స్. అసలు సూడో ఫోర్స్కి స్పెసిఫిక్ ఫార్ములా అంటే ఇదే ఉండాలి అన్నది ఏం లేదు. F ఈక్వల్ టు MA. సర్కులర్ మోషన్కి వెళ్ళగానే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ mv²/r, అక్కడ mv²/r తీసుకుంటాం. ఆఫ్ కోర్స్ అది కూడా MAనే అవుతుంది. A is equal to v²/r centripetal force, and F is equal to MA is the standard formula for pseudo force, and it always acts opposite to the direction of accelerating body, లేదా ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్. అంతే. ఇప్పటి వరకు నేను ఏదైతే థియరిటికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో వీ కెన్ కాంక్లూడ్ దిస్ ఓన్లీ ఇన్ 2 స్టెప్స్. మీరు దీన్ని మొత్తం మైండ్లో 2 స్టెప్స్ స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సూడో ఫోర్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఆర్ అపియర్డ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఓన్లీ ఇన్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్. నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏదైనా ఫ్రేమ్ యాక్సిలరేటింగ్, and the direction of pseudo force will be always opposite to the direction of non-inertial frame, and the formula for pseudo force is F is equal to MA. That's it. F equal to MA, right? And always acts opposite. Keep these points in mind so that I am going to take various applications or various FBDs related to the pseudo force. Clear? Right. So now actually we are entering into the important applications, right? Inertial frame అయితే గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్, ఇంకా దీని మీద డిస్కషన్ ఏం అవసరం లేదు. న్యూటన్ లాస్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ అప్లికబుల్ ఇన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఓన్లీ టు డిస్క్రైబ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, రైట్? ఇన్ నాన్ ఇనర్షియల్ అంటే రిలేటివ్ we will take this one, right? This is non inertial. Clear? Got idea? If you are comfortable, I'll go to the applications, right? బికాజ్ మనం న్యూటన్ లాస్లో దాదాపుగా ఏ సిచ్యువేషన్ తీసుకున్నా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం కదా. సో యూ నీడ్ టు వన్స్ కాంక్లూడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ 90% ఆఫ్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లోనే పెడతాం, అంటే గ్రౌండ్లోనే పెడతాం. ఫ్యూ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ఎ మూవింగ్ బాడీ. ఆ మూవింగ్ బాడీ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఉంటే మళ్ళీ అది ఇనర్షియలే, అది యాక్సిలరేట్ అవ్వాలి. యాక్సిలరేట్ అయినప్పుడే సూడో ఫోర్స్ అన్నది వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో లెట్ us see some examples. సో దీంట్లో మనం ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసేసుకున్నాం, దట్ ఈస్ ద లిఫ్ట్ ఆర్ ఎలివేటర్. సో 5-6 అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ డూ దిస్ 5-6 అప్లికేషన్స్ దెన్ ఇంకా సూడో ఫోర్స్ అన్న దానిపైన మీకు అసలు ఇష్యూయే ఉండదు, ప్రాబ్లమే రాదు. ఓకే, సో లిఫ్ట్ ఆర్ ఎలివేటర్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ కేస్ 1, రైట్, వేర్ ద లిఫ్ట్ ఈజ్ స్టేషనరీ. ఇక్కడ రైట్, కేస్ 1లో లిఫ్ట్ ఈజ్ స్టేషనరీ అని తీసుకుంటున్నాను నేను. లిఫ్ట్ ఈజ్ స్టేషనరీ అండ్ లెట్ us కన్సిడర్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది లిఫ్ట్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ఎ వేయింగ్ మెషిన్. ఇక్కడ లెట్స్ కన్సిడర్, ఇక్కడ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది లిఫ్ట్ ఉంది కదా, హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ వేయింగ్ మెషిన్. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్, జస్ట్ విజువలైజ్ a weighing machine is attached to the floor of the lift and a man is standing on the lift, on the weighing machine, like this you take. Let us consider initially the man is at rest, standing on the floor of the lift, and lift is also at rest, stationary. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఓవర్ హియర్, వెయిట్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ విల్ యాక్ట్ వర్టికలీ డౌన్వర్డ్ అండ్ నార్మల్ రియాక్షన్ విల్ యాక్ట్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్. దిస్ థింగ్ విల్ టేక్ ప్లేస్, రైట్? ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్ విల్ యాక్ట్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్. సో హియర్ యూ విల్ రైట్ n is equal to mg. దట్ ఈస్ n is nothing but this is the normal reaction. దీన్ని మనం నార్మల్ రియాక్షన్ అనొచ్చమ్మా. అదర్వైజ్ it is reading in the weighing machine తీసుకుంటాం technically. Both are same. Reading in the weighing machine. So this is normal reaction. So when the lift is at rest, this weighing machine will give you the true weight. True weight or true mass. True weight of the man will come. Right? Because the man is experiencing only 2 forces, normal reaction and mg. So the stationary kabatti, here you can say it is inertial frame.
ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ కాబట్టి రియల్ ఫోర్సెసే పెట్టాలి. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ ద రియల్ ఫోర్స్, నార్మల్ రియాక్షన్ ఇస్ ద రియల్ ఫోర్స్. ఓన్లీ రియల్ ఫోర్సెస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. నార్మల్ రియాక్షన్ ఇస్ రియల్ ఫోర్స్, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్సో ద రియల్ ఫోర్స్. సో n is equal to mg we have taken. ఇక్కడ మనకు సూడో ఫోర్స్ అనేది ఎక్కడ వాడం మనం, we can't use pseudo force, right? Because directly మ్యాన్ రెస్ట్లో ఉన్నాడు. ఎందుకు రెస్ట్లో ఉన్నాడు? గ్రావిటీ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్, నార్మల్ రియాక్షన్ అప్వర్డ్, అదే రీడింగ్ ఆఫ్ ది వేయింగ్ మిషన్. సో నార్మల్ రియాక్షన్ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ద గ్రావిటీ. ఇంకా హారిజెంటల్గా ఫోర్సెస్ ఏం లేవు కాబట్టి మ్యాన్ హారిజెంటల్గా రెస్ట్లోనే ఉన్నాడు, వర్టికల్గా కూడా రెస్ట్లోనే ఉన్నాడు, లెఫ్ట్ కూడా రెస్ట్లోనే ఉంది. కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ద కేస్, అనదర్ కేస్ వేర్ హియర్ లిసన్, elevator is accelerating upward. This is the case I am taking. Elevator is accelerating upward. Same, man is standing on the weighing machine and elevator is accelerating upward like this. Man is standing on the weighing machine like this. With acceleration a తీసుకుందాం, mass of the man m consider చేద్దాం here. So this is m is equal to, let's take mass of the man here. This is m is mass of the man kabatti directly there when the accelerating upward, right? So since the elevator is accelerating upward, it accelerate avutundi kada, so this will become non inertial frame. ఇది నాన్ ఇనర్షియల్ అయిపోతుంది. సో ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఎప్పుడు డ్రా చేసినా సరే ఫస్ట్ మీరు ఇనర్షియల్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకే, సో లిఫ్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్, ఇట్ విల్ బికమ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్. సో హియర్ mg యాక్ట్స్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్, నార్మల్ రియాక్షన్ విల్ యాక్ట్ నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్. నాన్ ఇనర్షియల్ కదా, సూడో ఫోర్స్డ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఇస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? with respect to, and I am drawing free body diagram with respect to left. With respect to left we are drawing free body diagram here. Then pseudo force will act vertically downward. This is the pseudo force. ఒకటే ఉంటుందమ్మ pseudo force లో, ఒకే free body diagram లో 2 3 ఉండవు, వనే ఉండాలి. Simple, if you draw the free body diagram of the man with respect to the accelerating upward left, then pseudo force will act downward. అంతే, ఎవ్రీ టైమ్ బ్లైండ్గా తీసేసుకోవచ్చు, ఇంకా అక్కడ అసలు వేరియేషన్సే లేవు. ఈ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ డౌన్ ద pseudo force, అది డౌన్వర్డే ఉంటుంది వెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్సిలరేటింగ్ అప్వర్డ్. రివర్స్ కేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, లెట్స్ డిస్కస్ కేస్ 3. ఇక నేను కేస్ 3 కూడా తీసుకుంటున్నాను సో దట్ ఈవెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్. So the lift is accelerating downward, I am taking here. So when the lift is accelerating downward, right, same, the man is standing on the this one like this, and lift is accelerating downward, so the forces acting on the man will be mg and normal reaction upward. So here pseudo force will act upward. This is the pseudo force. Very simple am, ఇక్కడ అసలు వేరే లాజికే లేదు. డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్కి ఆపోజిట్ ఉండాలి అంతే, నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్కి ఆపోజిట్గా ఉండాలి. అండర్స్టూడ్ హౌ ఐ హావ్ టేకెన్ pseudo force in both the cases? 3 cases తీసుకున్నాం. One is when the lift is at rest, when the lift is accelerating upward, when the lift is accelerating downward. 3 cases we have taken, right? Case 1, case 2 and case 3. So in these 2 cases try to make a normal reaction as the subject. So no doubt in all the 3 cases man is at rest actually. ikkada original rest unnadu, ikkada kuda lift lo man move kaatledu, he is just standing on the floor ante. We have assumed floor as the weighing machine, right? So ikkada man is at rest on the floor of the lift, here also means on the weighing machine. Ee 2 cases lo manam em cheddam ante, since man is at rest, upward force must be equal to downward force, mg plus ma. ఇక్కడ ఇది నార్మల్ రియాక్షన్ అప్వర్డ్ ఉందమ్మా, mg డౌన్వర్డ్ ఉంది, ma డౌన్వర్డ్ ఉంది. సో n is equal to m into g plus a అవుతుంది, or else here n is equal to mg effective అని తీసుకుంటాం మనం. This is the reading of the weighing machine, right? So here g effective is equal to, you will write it as g plus a. So you will write here g effective as g plus a.
ప్లస్ ఏని నేను జీ ఎఫెక్టివ్తో రిప్లేస్ చేస్తున్నాను. అండ్ హియర్ వీ విల్ కాంక్లూడ్ దట్ అపారెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఇంక్రీజెస్, అంటే weighing machine will show a reading greater than his original weight. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 6 న్యూటన్స్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అక్కడ గ్రేటర్ దెన్ 6 న్యూటన్స్ ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? ఇక్కడ ఒక 6 న్యూటన్స్ రీడ్ చేస్తే అక్కడ గ్రేటర్ దెన్ 6 ఉంటుంది. 6 న్యూటన్ అంటే అరౌండ్ 60 kg, రైట్? సో నౌ ఓకే సి, లేదా 60 kg అనుకో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, కేజీ మనకి ఫెమిలియర్ కదా. ఇక్కడ మోర్ దెన్ 60 కనబడుతుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ 60 ఉంటే 60 ప్లస్ అంటే అపారెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఇంక్రీజెస్. అపారెంట్ అన్న వర్డ్ వాడుతున్నాం హియర్. అపారెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఇంక్రీజెస్. అపారెంట్ మీన్స్ విచ్ అపియర్స్ బట్ నాట్ రియల్. దిస్ ఇస్ అపారెంట్ వెయిట్ ఇంక్రీజెస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద రీడింగ్ షోన్ బై ద మెషిన్? m ఇంటూ జీ ప్లస్ ఏ. ఎంజీ ఒరిజినల్ కదా, m ఇంటూ జీ ప్లస్ ఏ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఓకే, రైట్. సో సారీ, ఇక్కడ మనకు న్యూటన్ అంటే 600 న్యూటన్ వస్తుంది. మా 60 kg అయితే న్యూటన్లో తీసుకుంటే 60 into 600 న్యూటన్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 600 న్యూటన్ ఉంటే ఇక్కడ స్లైట్లీ గ్రేటర్ దెన్ 600, నేను 6 వర్డ్ యూజ్ చేశాను. 600 న్యూటన్ ఉంటే మాస్ విల్ బి ఎంజీ కాబట్టి 60 వస్తుంది. ఐఎమ్ టేకింగ్ జీ యాజ్ 10. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇక్కడ వెదర్ జీతో మనకు ప్రాబ్లం కాదు. జస్ట్ ఇక్కడ ఎంజీ రీడింగ్ చూపెడితే ఇక్కడ m ఇంటూ జీ ప్లస్ ఏ రీడింగ్ చూపెడుతుంది. అంటే వెన్ ద లిఫ్ట్ ఈజ్ యాక్సిలరేటింగ్ అప్వర్డ్, then if you stand on the weighing machine, weight increases. అంటే మన వెయిట్ మనకు పెరిగిపోతుంది. గ్రౌండ్ పైన ఎట్లా ఉందో పైకి వెళ్తుంటే వెయిట్ పెరిగిపోతుంది, రైట్? సిమిలర్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్సిలరేటింగ్ డౌన్వర్డ్, వెన్ లిఫ్ట్ ఈజ్ యాక్సిలరేటింగ్ డౌన్వర్డ్. సో హియర్ ఏమవుతుందంటే సేమ్ ఈక్విలిబ్రియం తీసుకోండి. మ్యాన్ అయితే రెస్ట్లోనే ఉన్నాడు కదా. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ n ప్లస్ ma is the upward force is equal to mg. If you take this to that side and make n as the subject, ఇక్కడ m ఇంటూ జీ మైనస్ ఏ వస్తుంది చూడమ్మా, ఇది రీడింగ్. సో దిస్ ఈస్ అ రీడింగ్ ఇన్ ద వెయింగ్ మెషిన్, రైట్? అండ్ హియర్ అపారెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ డిక్రీజెస్, అంటే ద వెయింగ్ మెషిన్ విల్ షో ఎ వాల్యూ లెస్సర్ దెన్ ఒరిజినల్. అంటే ఐడియల్ వెయిట్ 60 kg తీసుకుందాం. లిఫ్ట్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు 60 ఉంటుంది. కానీ వెన్ ద లిఫ్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ అప్, ఇట్ విల్ షో సమ్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 60. Or when the lift is coming down, it will show a value lesser than 60. And actually అవి రియల్ కాదు, apparent. They are not real. Apparent happened because of pseudo force. అందుకే నేను చెప్పాను కదా, pseudo force అనేది నేచర్లో ఉంటుంది. నేచర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వేరియేషన్స్ మనకు కనబడుతున్నాయి. అదర్వైజ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ షోన్ 60 ఆల్ ద టైమ్, నో? అంతే కదా, ఇక్కడ 60 ఉంది లిఫ్ట్ రెస్ట్లో ఉంటే. బట్ వెన్ లిఫ్ట్ ఈజ్ యాక్సిలేటింగ్ అప్వర్డ్ గ్రేటర్ దెన్ 60 వస్తుంది. when the lift is accelerating downward less than 60, because mg is 60 kada, ఇది m into g minus a, అంటే here g effective is g minus a. This is understood? That's it. See here how the pseudo force is playing the role. ఇక్కడ why the apparent weight increases? Because pseudo force acting downward. Why the apparent weight decreases? Because pseudo force is acting upward. అంతే. బట్ pseudo force is not having any origin. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు మనకు. బట్ ఇట్ ఆల్వేస్ అపియర్స్ ఇన్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్, సో దట్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ అండ్ మోషన్ ఈవెన్ ఎఫెక్టివ్లీ బై టేకింగ్ pseudo force ఇన్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్. బట్ వెన్ వీ టేక్ pseudo force, ఖచ్చితంగా మన ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ లేదా మన డిస్కషన్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లోనే ఉండాలి. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీ డూ ద డిస్కషన్ ఇన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్, అసలు pseudo forceకి అక్కడ ఛాన్సే లేదు. యూజువల్గా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. డిస్కషన్ pseudo forceలో ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ స్ప్రింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు, స్ప్రింగ్లో స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఎస్పెషల్ ఏం చేస్తారంటే డిస్కషన్ ఏమో ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్లో తీసుకుంటారు, అక్కడ pseudo force ఇచ్చేస్తారు. రాంగ్ అయిపోతుంది. అందుకే ఫస్ట్ 2 స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ మైండ్లో ఉండాలి. pseudo force, నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ అంతే. అండ్ ఫార్ములా MA, అండ్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ లేదా యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్. ఫ్రేమ్ రైట్ సైడ్ వెళ్తుంది, pseudo force లెఫ్ట్ సైడే ఉంటుంది. ఫ్రేమ్ అప్వర్డ్ వెళ్తుంది, pseudo force డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది. ఫ్రేమ్ డౌన్వర్డ్ వస్తుంది, pseudo force పైకి వెళ్తుంది. అంతే, దట్స్ ఇట్. pseudo force రెండే పాయింట్స్. ఫార్ములా MA ఆల్వేస్ యాక్ట్స్ ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిలరేటింగ్ ఫ్రేమ్, అండ్ pseudo force is used in FBD, free body diagram,
only when it is taken in non-inertial frame. Ivi standard points, right? Okay. So I will brief all these things if you are okay with this. 3 cases kada, fourth case kuda untundi. So let's say, shall I change the screen? Right. So now the case one we have discussed is, this is n is equal to mg, that is the true weight. True weight of the man. Mass maradama, mass remains same anywhere, no? mg marutundi, but m remains same. So this is true weight when lift is at stationary. So lift stationary lo unnappudu true weight vastundi. So n is equal to, just before we have concluded that, m into g plus a. This is apparent weight increased. ఇక్కడ వెయిట్ ఇంక్రీజ్డ్ అనే వర్డ్ అంటే టెక్నికలీ రాంగ్ అవుతుంది, బికాజ్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ కాలేదు కదా. అపారెంట్ అపియర్స్, అపారెంట్ వెయిట్ ఇంక్రీజెస్ and it is m into g plus a when lift is accelerating upward. This conclusion we have taken. Now n is equal to, we will take m into g minus a. Formula మీకు క్లియర్గా గుర్తుండాలి. Here apparent weight decreases. And next, this will happen when lift is accelerating downward. Downward acceleration లో ఇది జరుగుతుంది. అండ్ ఇంకొక కేసు ఉంటుంది. As a note you write down that. You take just as a note and take it. Right. Now, m into g minus a కదా ఇది. When lift is freely falling, ఇది important. This is also sometimes asked. Lift is freely falling. ఇక్కడేమో accelerating downward. Don't compare with this. Accelerating downward is different. Freely falling అంటే యూజువల్గా లిఫ్ట్కి ఒక రోప్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కదా. సో వైల్ గోయింగ్ అప్ అండ్ కమింగ్ డౌన్, ఆ రోప్ టెన్షన్ ఇన్ ద రోప్ విల్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ కంట్రోల్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది లిఫ్ట్. ఆ రోప్ కట్ చేస్తే ఫ్రీలీ ఫాలింగ్. Is it or not? So that is the freely falling. So freely falling అంటే in the downward case తీసుకుంటే m into g minus a. So freely falling is nothing but a is equal to g. This is a case. When a is equal to g, what happens? N is equal to m into g minus g. So that implies n is equal to 0 and apparent weight becomes 0. This is there any chance where apparent weight becomes 0? Means answer is yes. When lift is freely falling, then apparent weight will be 0. Right? Very important. ఈ 4 cases lift లో మీరు పక్కా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Right? These 4 cases are very crucial. This is true weight, apparent weight, here also apparent and a note. This is also 4th case you take. When lift is freely falling, A will become G. Okay. నేను చూస్తాను వెళ్ళు.